16 de diciembre de 1944. 5:30 de la madrugada. El soldado estadounidense John Hillard despierta por un sonido que nunca había escuchado antes. No es el viento invernal de las Ardenas. Es algo mucho peor. En segundos el cielo se ilumina con miles de proyectiles alemanes. John apenas tiene 19 ecos y en ese momento no lo sabían. Pero acaba de comenzar la batalla más sangrienta que enfrentan los estadounidenses en toda la Segunda Guerra Mundial. Y todo porque los aliados cometieron un error fatal, subestimaron las Ardenas. Pero, ¿cómo fue posible que el ejército más poderoso del mundo fuera tomado completamente por sorpresa? La respuesta te voy a dar sin palabras. Cuidad hasta el final, porque lo que sucedió en los últimos días de esta batalla es absolutamente increíble. Para entender esta historia, tenemos que retroceder algunas semanas. Diciembre de 1944. Los aliados están eufóricos. Paris ha sido liberada. Las tropas nazis retroceden por toda Europa. En los cuarteles generales aliados, los comandantes hablan abiertamente de terminar la guerra antes de Navidad. La victoria parece inevitable. El teniente Robert Merriman escribe a su esposa desde Bélgica: Carico, estaré en casa para el año nuevo. Los alemanes están acabados. Miles de soldados como él comparten esta esperanza. Después de ecos de guerra, finalmente pueden ver el final. ¿Cuál es el problema? Los aliados deciden desplegar solo 4 divisiones estadounidenses en el bosque de las Ardenas, un frente de casi 16 kilómetros. ¿Por qué? Porque los generales estaban convencidos de que nadie sería lo suficientemente loco como para atacar a través de ese denso bosque montañoso en pleno invierno. Era el lugar perfecto para que las tropas descansaran. Un sector tranquilo. Los soldados lo llamaban el paraíso de los novatos. Pero del otro lado del bosque en la oscuridad, algo se estaba preparando. Mientras los aliados se relajan, Adolf Hitler está furioso en su búnker. Sabe que Alemania está perdiendo. Sus generales le dicen que la guerra está perdida. Pero Hitler tiene un plan. Un plan tan audaz, tan arriesgado, que incluso sus propios comandantes piensan que está completamente loco. Atacaremos por las Ardenas, anuncia Hitler. Dividiremos a los ejércitos aliados, tomaremos el puerto de Amberes, y obligaremos a los británicos y estadounidenses a negociar la paz. El general Gerd von Rundstedt, uno de los oficiales más experimentados de Alemania, lee el plan y dice abiertamente: es imposible, no tenemos los recursos. Pero Hitler no escucha. Está obsesionado. En todo secreto, Hitler concentra 200,000 soldados, 1,000 tanques y 2,000 piezas de artillería en el bosque. Todo en completo silencio radio. Las tropas se mueven solo de noche. Los tanques tienen los motores envueltos en mantas para ahogar el sonido. Entre esos soldados está Friedrich Weber, un sargento de 34 ecos que ha sobrevivido a 4 ecos de guerra. En su diario escribe: Nos dicen que este es nuestro último intento. O ganamos aquí, o todo ha terminado. Pincho en los hijos. No sé si valga a verlos. La cuenta regresiva ha comenzado. Volvamos a esa madrugada del 16 de diciembre. John Hillard, el soldado de 19 ecos, sale corriendo de su tienda cuando comienza el bombardeo. Durante 2 horas los alemanes lanzan uno de los bombardeos de artillería más intensos de toda la guerra. El suelo tiembla, los árboles explotan. Los gritos de los heridos se mezclan con el rugido de las explosiones. Cuando el bombardeo se detiene, algo empeor aparece entre la niebla. Columnas interminables de tanques alemanes Tiger y Panther, seguidos por miles de soldados con uniformes blancos de camuflaje invernal. La unidad de John es aplastada en minutos. El y 12 compañeros quedan atrapados en un sótano rodeados. Pense que iba a morir allí, recordaría décadas después.
Teníamos 18 algunos lo roban, otros reciben. Yo solo pensaba en mi madre. A lo largo de todo el frente de las Ardenas, la historia se repite. Unidades estadounidenses completas son sorprendidas. Algunos soldados están detonando cuando los tanques alemanes aparecen. Otros están en medio de juegos de cartas, nadie está preparado. En las primeras 48 horas, 8,000 soldados estadounidenses son hechos prisioneros. El pánico se extiende. Los oficiales queman documentos secretos. Unidades enteras huyen en desorden. Parece que Hitler tenía razón. Los aliados han sido completamente sorprendidos por hoy espera. Porque aquí es don la historia de un giro inesperado. Mientras el ejército alemán avanza creando un enorme bulge o saliente en las líneas aliadas, de ahí el nombre. Battle of the Bulge, el lugar que se niega caer, el pueblo de Bastogne. Bastogne es crucial. Es un nudo de carreteras que los alemanes necesitan desesperadamente para continuar su avance. Si pueden tomarlo, nada los detendrá hasta envíos. Pero defendiendo Bastogne están los hombres de la 101st Division Aero Transporte, los famosos Eagles Screaming. Y están completamente rodeados. Entre ellos está el médico Eugene Rowe de 24 Ecos. Durante días Eugene opera sin descanso en un sótano convertido en hospital de campaña, sin anestesia adecuada. Sin suficientes vendajes, los heridos legan sin parar. Cada vez que cerraba los ojos entre después, veía sus caras. Los muchachos que no pude salvar. El 22 de diciembre, con la ciudad completamente secada, sin suministros, sin municiones suficientes, el comandante alemán envía un ultimátum al general Anthony McAuliffe. Rindantes o serán aniquilados. Los oficiales estadounidenses esperan la respuesta de McAuliffe. El general lee el ultimátum, lo arruga y dice una sola palabra. Nuts, no es. Una expresión que significa tonterías, o al diablo. Cuando los alemanes reciben la respuesta traducida no pueden creerlo. No hay rendición. Bastogne resistirá. Durante 6 días estos hombres aguantan contra todo pronóstico, sin comida caliente. Con temperaturas de minus 20 grados, bajo bombardeo constante, pero no se rinden. Mientras Bastogne resiste, algo está cambiando en todo el campo de batalla. La sorpresa inicial ha pasado, los aliados se están reorganizando. El general George Patton, famoso por su agresividad, realiza una de las maniobras militares más impresionantes de la guerra. En solo 48 horas, gira su tercer ejército completo más de 200,000 hombres, 90 grados hacia el norte para contraatacar. Vamos a sacar a esos bastardos de Bastogne, grita Patton a esas tropas. Pero el elemento que realmente cambia todo es algo que Hitler no pudo controlar, el clima. El 16 de diciembre, después de más de una semana de niebla densa, el cielo finalmente se despeja. Y con él, liga el poder aéreo aliado. 5,000 aviones que convierten las columnas alemanas en hornos de metal. Friedrich Weber, el sargento alemán que escribía sobre sus hijos, murió cuando un P-47 Thunderbolt destruyó su convoy. Nunca volvió a ver a su familia. Sin combustible, sin suministros, sin esperanza de refuerzos, la ofensiva alemana comienza a colapsar. El 26 de diciembre, los tanques de Patton rompen el cerco de Bastogne. Los defensores exhaustos cuando ven ligar a sus compatriotas simplemente se abrazan y lloran. Cuando la batalla finalmente termina en enero de 1945, los números son devastadores. 19,000 soldados estadounidenses muertos, 47,000 heridos, 23,000 capturados o desaparecidos. Del lado alemán, más de 100 bajas. Alemania ha perdido sus últimas reservas de tropas, tanques y combustible. La apuesta desesperada de Hitler no solo fracasó. Aceleró el fin de la guerra. John Hitler sobrevivió.
Paso 3 semanas escondido en el sótano antes de ser rescatado. Vivió hasta los 87 años, pero nunca habló de la batalla con su familia. Algunos recuerdos dio una vez son demasiado pesados para compartir. Eugene Rowe, el médico de Boston, salvó incontables vidas. Recibió la estrella de bronce, pero siempre decía que los verdaderos héroes eran los chicos que nunca volvieron a casa. La batalla de las Ardenas nos enseña algo fundamental. En la guerra, la arrogancia es tan peligrosa como el enemigo. Los aliados subestimaron las Ardenas y pagaron un precio terrible por ello. Pero también nos enseña sobre el coraje. Sobre hombres ordinarios adolescentes muchos de ellos, que cuando todo parece perdido, encuentran la fuerza para resistir, para luchar, para proteger a los compañeros a su lado. Esa es la verdadera historia de las Ardenas. No solo de una batalla, sino de miles de historias individuales de miedo, sacrificio y valencias. Si esta historia te impacta, dígamelo saber en los comentarios. ¿Conoces estos detalles de la batalla de las Ardenas? Suscribid para más historias humanas de la Segunda Guerra Mundial que no encontrarás en los libros de texto.